Guerreros de la vida, y hoy quiero invitar a mirar tu mundo con otros ojos, porque aunque no lo notes, los colores que te rodean es hablando la tu mente, a tus emociones, why hasta tus decisions, tú te has dado cuenta de si o mo un lugar puede hacerte sentir en paz o inquieto sin saber por qué. Tal vez no es la gente, ni el ruido, tal vez es el color de tu casa, de tu ropa, de tu espacio de trabajo, incluso de lo que eliges ver cada día. La psicología del color no es moda ni superstición, es una influencia silenciosa que puede elevar tu ánimo o drenar energía. Uno puede inspirarte confianza, otro puede recordarte heridas, otro puede devolverte esperanza. Por eso hoy vamos a descubrir juntos si los colores impactan tu vida diaria, cómo o puedes usarlos a tu favor para vivir con más alegría, calma y seguridad. Que entiendes algo de qué color estás rodeado hoy mientras me escuchas? ¿Mo crees que influye en tu estado de ánimo? Me encanta leer en comentarios, saber desde ti, dónde me acompaña, as qué colores marcan tu vida. Si este mensaje resuena contigo, compártelo con alguien que necesita un cambio de energía, porque a veces transforma la vida empieza con algo tan simple como cambiar el color con el que la miras. Los colores que eliges cada día están reflejando moldeando tu estado emocional sin que lo notes. Porque antes de que pronuncies una palabra, antes de que alguien escuche tu voz o perciba tu actitud, ya hay un mensaje silencioso hablando por ti. El color le has puesto, el color que te rodea, el color que dice este mirror al comenzar tu día. No es casualidad. Nuestro cerebro precisa el color a una velocidad emocional, no racional. Es decir, lo siento antes explicarlo. Por eso hay tonos que te hacen sentir psiqui modo sin saber por qué. Otros que te generan incomodidad aunque no encuentres la lógica. Piensa por un momento en ese día en que elegiste cierta ropa, porque así, sin análisis profundo, tal vez buscabas verte bien, pero en el fondo estás buscando sentirte de una manera específica, más seguro, más tranquilo, más visible, más protegido. El color funciona como una extensión de tu estado interno. Cuando alguien se siente apagado, suele elegir tonos neutros o oscuros sin notarlo. Cuando se siente con energía o esperanza, se permite colores más vivos. No es solo estética, es coherencia emocional. Y el problema es que muchas veces seguimos usando colores que corresponden a emociones pasadas, no presentes, ropas, espacios o ambientes editados que reflejan etapas que ya no somos, pero que seguimos habitando visualmente. Aquí ocurre algo poderoso, como tu emoción influye en el color que eliges. El color que eliges influye en la emoción que sostienes. Es un ciclo. Si te rodeas constantemente de tonos que tu mente asocia con cansancio, rigidez o tristeza, refuerzas esos estados. Tu cerebro recibe señales repetidas que confirman cómo debe sentirse. En cambio, cuando introduces conscientemente colores que tu mente asocia con vitalidad, claridad,
o calma, empiezas a generar microcambios internos. No necesitas un cambio radical de vida. A veces basta con cambiar el tono de lo que ves a diario para que tu percepción emocional se ajuste. Observa tu entorno cotidiano, la pared que miras al despertar, el fondo de tu pantalla, el espacio donde trabajas, los objetos que usas. Todo eso está enviando estímulos constantes a tu sistema nervioso. No son neutros. Un ambiente saturado de ciertos colores puede estimularte, en exceso apagarte. Lo más interesante es que el cerebro no distingue si eliges el color conscientemente o por costumbre, simplemente responde. Por eso muchas personas sienten cansancio en ciertos espacios sin saber por qué, o se sienten más seguras en otros sin explicación aparente. El color está actuando como modulador emoción silencioso. También ocurre en la forma en que te percibes a ti mismo. Cuando eliges colores que asocias con autoridad o presencia, tu postura cambia ligeramente, tu expresión se afirma, tu conducta se ajusta. No es magia, es congruencia interna. Tu mente recibe la señal visual de quién eres o quieres ser, y tu comportamiento tiende a alinearse. Del mismo modo, cuando eliges colores que asocias con invisibilidad o protección excesiva, tu cuerpo se replega, tu voz baja, tu energía se reduce. El color no solo comunica a otros, te comunica a ti. Muchas veces creemos que nuestro estado emocional depende solo de pensamientos o circunstancias, pero olvidamos que también está siendo sostenido por estímulos sensoriales repetidos. El color es uno de los más constantes porque está en todas partes. Lo vestes, lo habitas, lo miras, lo consumes visualmente. O aunque no lo notes, tu sistema emocional está registrando patrones. Por eso, cuando alguien dice, me siento diferente con esto visto, o este lugar me da paz, está describiendo una respuesta real del cerebro al color a lo que simboliza para esa persona. Lo más interesante es que no existe un color universal que signifique lo mismo para todos, en cada contexto. Lo que importa es la asociación personal cultural que has construido. En el mismo tono puede ser energía para alguien y presión para otro. Por eso la clave no es copiar paletas externas, sino observar si cómo te has sentir cada color en tu vida real. ¿Qué emociones despierta? ¿Qué recuerdos activa? ¿Qué versión de ti refuerza? Por cada elección crómtica cotidiana, aunque parezca ínima, está confirmando una narrativa interna. Si motivas, si te sientes, o si te posicionas en el mundo. Cuando empiezas a notar esto, descubres que no eliges colores al azar, eliges estados. Y a la vez, los estados se mantienen por los colores que repites. Es un diálogo constante entre tu mundo interno y tu mundo visual. Y en ese diálogo silencioso, tu estado emocional se está reflejando, también modificando, sin que lo notes. Tu entorno visual puede impulsarte la calma y la confianza o mantenerte en estrés constante. Porque el lugar donde vives, trabajas y pasas la mayor parte de tu tiempo
no es solo un escenario físico, es un campo emocional activo que esté influyendo en tu sistema nervioso a cada instante. Los colores ditos per la iluminación, los objetos que te rodean, los contrastes visuales, el orden cromático o el Tao es visual todo y sosto enviándose ellos continuas a tu cerebro sobre seguridad, alerta, descanso o tensión. Lo más sorprendente es que tu cuerpo responde a sí, ellos aunque tú no seas consciente de ellas. Piensa en la diferencia entre un espacio saturado de estímulos, colores intensos, contrastes fuertes, objetos acumulados, luces frías y entre un lugar donde los tonos son suaves, equilibrados, con armonía visual. En el primer caso, tu atención se fragmenta, tu mente se acelera, tu respiración puede volverse más superficial. En el segundo, tu percepción se estabiliza, tu mirada descansa, tu cuerpo se regula. No es sugestión, es procesamiento sensorio. El cerebro interpreta el entorno visual como indicador de contexto emocional. Si el entorno transmite sobrecarga, tu sistema se mantiene en microalerta. Si transmite coherencia y calma, tu sistema se permite bajar la guardia. Muchas personas viven en espacios que refusan exactamente el estado que quieren evitar. Quieren tranquilidad, pero están rodeadas de colores que estimulan tensión. Buscan concentración, pero su entorno visual dispersa la atención. Sin descanso, pero los tonos que ven antes de dormir activan su mente. Como no identifican el color como factor, atribuyen su estado solo al cansancio o a la rutina. Sin embargo, el entorno visual está actuando como amplificador emocional silencioso. Cada día, durante horas, sin pausa, tu cerebro no descansa de ver. Incluso cuando no miras activamente, tu visión periférica sigue registrando colores, contrastes, saturaciones. Esa información entra en los circuitos que regulan emoción y activación. Por eso hay lugares que te agotan sin actividad física y otros que te restauran aunque no hagas nada. El entorno visual está modulando tu nivel de activación basal. Cuando es nivel se mantiene elevado por estímulos constantes, tu cuerpo interpreta que debe permanecer en vigilancia. Esa vigilancia sostenida siente como estrés difuso, irritabilidad leve, dificultad para relajarte. Sensación de presilen sin cosa clara. El color también influye en la percepción de control y seguridad. Espacios con coherencia cromática, donde los tonos dialogan entre sí no compiten, transmiten previsibilidad. El cerebro ama la previsibilidad porque reduce la incertidumbre. En cambio, combinaciones caóticas o demasiado contrastantes aumentan la carga perceptiva y más que procesa, más que resolver visualmente. Esa carga extra se traduce en fatiga cognitiva sutil. No lo llamas fatiga por color, pero la sientes como cansancio mental o saturación. Incluso la relación entre colores las cambia la experiencia emocional. En el mismo tono, puede sentirse acogido con las lída o tenso con las fría. La interacción cromática lumínica define si
Mo percibes profundidad, temperatura, cercanía. Tu cerebro traduce esas variables en sensaciones corporales, apertura, cierre, expansión, contracción. Por eso algunos espacios se sienten amplios y respirables, y otros opresivos aunque tengan el mismo tamaño. La emoción no depende solo de metros, depende de percepción visual. En el ámbito de la confianza personal también influye al entorno. Cuando trabajas o te desenvuelves en un espacio cuyos colores te resultan congruentes con tu identidad o identidad. Tu mente reduce fricción interna. No tienes que compensar visualmente el entorno, te sientes alineado. Esa alineación facilita presencia, claridad, seguridad. En cambio, cuando el entorno visual te resulta ajeno o disonante, una parte de tu energía se dedica a tolerarlo. Es una fricción silenciosa que reduce tu sensación de dominio del espacio. Y cuando no sientes dominio, la confianza baja ligeramente. El estrés ambiental muchas veces no proviene de eventos, sino de estimulación constante mal regulada. El color es uno de los reguladores más potentes porque es siempre presente. No pides cerrar los ojos todo día ni ignora lo que te rodea. Por eso ajustar el entorno visual no es superficial, es intervención emocional indirecta. Cambiar tonos, equilibrar contrastes, reducir saturación o introducir armonía modifica la cantidad de información que tu cerebro debe procesar. Menos carga visual coherente significa más recursos disponibles para calma y claridad. También ocurre en microespacios, tu escritorio, tu fondo de pantalla, los objetos que vas repetidamente. No necesitas renovar todo un lugar para cambiar la experiencia emocional. Basta con alterar puntos focales que tu mirada encuentra a menudo. Esos puntos actúan en como anclas visuales del estado. Si las anclas transmiten orden y serenidad, tu mente se regula con más facilidad. Si transmiten caos o tensión crónica, tu activación sube sin que lo notes. El entorno visual no es decoración pasiva, es atmósfera emocional activa. Y esa atmósfera puede sostenerte o desgastarte. Puede facilita que tu sistema nervioso se sienta seguro o contenerlo en una alerta leve pero constante. ¿Cuál es más estrés cotidiano? Cambiar un color en tu espacio o en tu ropa puede cambiar la forma en que te percibes y actúas. Porque la imagen que ves de ti mismo no es solo una idea mental, es una experiencia visual repetida que tu cerebro usa como referencia de identidad. Cada vez que te miras, que te percibes en un entorno, que notas el contraste entre tú y lo que te rodea, estás recibiendo información sobre quién eres en ese momento. El color es uno de los códigos más directos de esa información. No describe solo apariencia, comunica estado, intensidad y posición. Cuando decides usar un color distinto al habitual, no solo modificas lo externo, introduces una señal nueva en tu autopercepción. Es como si tu mente dijera: esto es diferente, algo está cambiando. Es pequeño quiebre en la continuidad visual abre la puerta a un ajuste interno.
Tu postura puede variar, tu expresión se suaviza o se afirma, tu forma de moverte cambia ligeramente. No es actuación, es respuesta a la imagen que estés proyectando y percibiendo simultáneamente. Porque no solo te ven los demás, te ves tú y esa retroalimentación visual moldea conducta. Muchas personas subestiman cuál nento influye la congruencia visual en la conducta. Si te ves o te rodeas de colores que asocias con seguridad, presencia o claridad, tu cerebro recibe una confirmación visual de ese estado. Esa confirmación reduce la distancia entre si te sientes y si quieres actuar. En cambio, cuando hay incongruencia, por ejemplo, quieres sentirte seguro pero te ves en tonos que asocias con invisibilidad o retraimiento, aparece una disonancia sutil. Tu conducta tende a líneas con la así al visual dominante, no con la intención abstracta. Por eso a veces sabes que pides, pero no te comportas como si pudieras. El color funciona como un anclaje perceptivo de roles internos. Hay tonos que tu mente vincula con autoridad, otros con cercanía, otros con creatividad, otros con calma. No porque la tenga poder mágico, sino por asociaciones acumuladas, experiencias, cultura, memorias. Si embalos, cuando eliges un color, activas ese paquete asociativo. Y al activarlo, tu cerebro accede con mayor facilidad a conductas coherentes con ese significado. Es un atallo psicológico, la si al visual facilita el estado, y el estado facilita la acción. También influye en si malos, ocupas el espacio. Hay colores que te hacen sentir más visible. Estás definido frente al entorno, y eso cambia tu sensación de presencia. Te percibes más delante, que diluido. Esa percepción altera microconductas contacto visual, volumen de voz, iniciativa. No necesitas pensarlo, el cuerpo ajusta. Del mismo modo, colores que te funden con el tono o que asocias con neutralidad excesiva pueden hacer que tu presencia se retraiga. No porque el color te obliga, sino porque tu autopercepción se reduce y tu conducta sigue esa reducción. En el espacio físico ocurre algo similar. Cambiar el color de un área donde pasas tiempo modifica el marco visual en el que te percibes actuando. Si ese marco transmite claridad o energía, tu mente interpreta que la actividad ahora tiene esas cualidades. Es una forma de priming ambiental. El entorno preactiva estados antes de que actúes. Por eso, al cambiar un tono, en tu lugar de trabajo o descanso, puedes notar que te comportas diferente sin proponértelo. No es el objeto en sí, es la sí al contexto que redefine la escena en la que te ves. La repetición consolida este efecto. Cuando te ves varias veces en un color nuevo asociado a una versión de ti que dices, tu cerebro actualiza el mapa de identidad visual. Lo que al inicio se siente distinto pasa a sentirse propio. Y con esa apropiación, la conducta congruente se vuelve más natural. No estás fingiendo, estás incorporando. El color actúa como puerta de entrada perceptiva a un ajuste interno más estable. También ocurre en sentido inverso.
Mantiene siempre los mismos colores asociados a una versión pasada de tipo de mantener conductas que ya no representan quién eres. No porque no hayas cambiado internamente, sino porque tu referencia visual sigue anclada en el antiguo patrón. Tu cerebro ve continuidad y asume continuidad. Por eso, a veces, personas que han crecido emocionalmente siguen actuando con reservas antiguas. Su imagen y su entorno no reflejan el cambio. Actualiza el color es actualiza el espejo. Y el comportamiento humano está profundamente influido por señales contextos pequeñas y repetidas. El color es una de las mecas persistentes porque es presente en lo que leves y en lo que habitas. Cada ajuste cromático altera ligeramente la narrativa visual de ti mismo si motivas. Si te sientes al verte, si crees que te ven. Esa triadale, autopercepción, emoción, expectativa social, modula conducta en tiempo real. Cambiar el color modifica y esa triada sin necesidad de esfuerzo cognitivo intenso. Por eso, algo aparentemente simple como introducir un tono diferente en tu ropa o en tu espacio puede iniciar un cambio conductual observable. No porque el color tenga voluntad, sino porque tu cerebro utiliza lo visible como evidencia de identidad y contexto. Y cuando la evidencia cambia, la acción se reorganiza en coherencia con la nueva imagen que percibes de ti y de tu lugar en el entorno. Cada color despierta asociaciones profundas en tu mente, recuerdos, sensaciones y decisiones. Porque el color no liga a tu conciencia como un estímulo vacío, liga cargado de historia personal. Desde la infancia, tu cerebro ha ido vinculando colores con experiencias, momentos de alegría, miedo, celebración, pérdida, pertenencia, rechazo. Esas asociaciones no se almacenan como datos aislados, sino como redes emocionales. Por eso, cuando ves un color, no solo lo percibes, lo sientes. Y esa sensación influye en lo que piensas, en cómo reaccionas y en las decisiones que tomas, muchas veces sin darte cuenta. Un tono puede recordar un lugar seguro, una persona significativa, una etapa en la que te sentías fuerte o amado. A verlo, tu sistema emocional reproduce parte